সবাই দেখো, আজকে আমাদের টপিক হলো রিডিউসিং হিট ট্রান্সফার হাউসেস। এটা নট ভেরি রিলেটেবল আমাদের বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভ থেকে, বিকজ বাংলাদেশে আমরা আরো ঠান্ডা করে রাখতে চাই বাসা, কিন্তু ইন ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডস যেখানে তোমার অনেক ঠান্ডা হয় সেখানে তুমি বাসাটাকে আরো তুমি গরম করে রাখতে চাও। এই জন্য হিট ট্রান্সফারটাকে মিনিমাইজ করাটা খুব ইম্পর্টেন্ট টু রিডিউস ইউর ইলেকট্রিসিটি বিল। নাহলে অনেক হিউজ ইলেকট্রিসিটি বিল চলে আসবে। সেটা কিভাবে করব দেখি। Heat energy is lost from buildings through their roofs, windows, walls, floor, through gaps around windows and doors. However, there are ways that these losses can be reduced. Heat escape routes. Take a look at the thermogram of a house. Guys, thermogram মানে কি? Sounds like Instagram. Instagram মানে কি? গ্রাম হলো পিকচার, ইনস্ট্যান্ট পিকচার হলো ইনস্টাগ্রাম। যেরকম আলট্রাসোনোগ্রাম বলি না, আলট্রাসোনোগ্রাম মানে হলো আলট্রাসাউন্ড ইউজ করে পিকচার প্রডিউস করাকেই আলট্রাসোনোগ্রাম বলি। তাহলে থার্মোগ্রাম মানে হলো ইমেজ, কিন্তু কি ইমেজ? থার্মাল ইমেজকে আমরা থার্মোগ্রাম বলি। গাইস বুঝতেছো? Yes, sir. Okay, so the windows are the hottest, showing that the most heat is lost from the house through those parts. Heat energy is transferred from homes by conduction through the walls, floor, roof, and windows. It is also transferred from the homes by convection. For example, cold air can enter the house through gaps in the doors and windows, and convection current can transfer the heat in the loft to the roofed tiles. Heat energy also leaves the house by radiation through the walls, roofs, and windows. কিভাবে হিট এনার্জি লস হয় সেটা দেখলাম, কিন্তু হিট এনার্জি লসটাকে মিনিমাইজ করব কিভাবে সেটা নিয়ে আমরা মেইনলি কনসার্নড। তো আজকে আমরা দেখব ওয়েজ টু রিডিউস দিস হিট লস, কিভাবে হিট লসটাকে মিনিমাইজ করা যায়। There are several ways to reduce heat loss. সবাই পয়েন্টস গুলো একটু পড়ো তো। Everyone please go to the points. তোমরা একটু পয়েন্টস গুলো পড়ো। পড়ছো? Yes, sir. কোন পয়েন্টস গুলো ফিগার আউট করতে প্রবলেম হচ্ছে একটু আমাকে বলো। ক্যাভিটি ওয়াল ইনস্টলেশনটা কি? দেখাই দিচ্ছি, একটু ওয়েট। সবগুলো দেখা দিচ্ছি, প্রত্যেকটা রেডি করে রাখছি, দেখা দিচ্ছি এখনই। একটু ওয়েট।
ড্রট এক্সক্লুডার মানে বুঝছো? ক্যাভিটিটা জিজ্ঞেস করছো, বুঝলাম, বাট ডিড ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট ড্রট এক্সক্লুডারস আর? এনিওয়ান? স্যার আমার এগুলো ফিল্ডসে ইউজ হবে না, লাইক বুঝি না। প্রিভেন্ট ড্রটস। ড্রট এক্সক্লুডার সাউন্ডস ভেরি ফ্যান্সি, বাট দিস ইজ বেসিকলি একটা ইনসুলেটিং ম্যাটেরিয়াল যেটা আমি দরজার নিচে দিয়ে ঢুকাই দেই। আমি তোমাকে এখনই দেখাচ্ছি। দরজার নিচে যে গ্যাপটা আছে ওই গ্যাপটার ভিতর দিয়ে যেন বাতাস না পাস করতে পারে। এই জন্য উই হ্যাভ ডট এক্সক্লুডার্স। এক সেকেন্ড দাঁড়াও, আমি সবগুলো রেডি করে দেখা দিচ্ছি। ডট এক্সক্লুডার, তারপরে কোনটা? ডাবল গ্লেজিং। এক সেকেন্ড। আপনার কিন্তু স্ক্রিন শেয়ার অফ। দেখাচ্ছি, হ্যাঁ আমি জানি। এক সেকেন্ড, ডাবল গ্লেজিং গেল। আমি একবার সবগুলো রেডি করে তারপর দেখা দিচ্ছি। গাইস, ক্যাভিটি ওয়ার্ডটা আমরা সবার আগে কোথায় শুনছি? টুথপেস্টের অ্যাডে। উড ইউ এগ্রি? তাই না? শুনো নাই কখনো ক্যাভিটি টার্মটা? দাঁতের ফুটাকে আমরা কি বলি? ক্যাভিটি। দাঁতের ভিতর যে ফুটা হয়ে যায় সেটাকে উই কল ক্যাভিটি। তো ওই ক্যাভিটিতে আমরা বুঝলাম। তাহলে ক্যাভিটি ওয়াল ইনসুলেশন সেটা কি আসতেছে একটা একটা করে। সবার আগে লেটস টেক আ লুক এট ড্রট এক্সক্লুডার্স। লাইক আই সেড, ড্রট এক্সক্লুডার সাউন্ডস লাইক আ ভেরি ফ্যান্সি টার্ম, বাট দিস ইজ বেসিকলি দরজার নিচে এই যে গ্যাপ, এই গ্যাপ দিয়ে বাতাস ফ্লো করতে পারে। তো এটাকেও যদি তুমি প্রিভেন্ট করতে পারো ফ্লোটা, তাহলে তোমার আরো বেশি হিট লস মিনিমাইজ করতে পারতেছো। এবারটা ক্লিয়ার এভরিওয়ান? Yes, sir. এই যে কালো যে জিনিসটা, এবার কি স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে? Guys, can you all see the screen? Yes, sir. Yes, this is the black part. The black object is what we call the draught excluders. রাইমুল জিজ্ঞেস করছিল একটু আগে চ্যাট বক্সে যে কার্পেট কিভাবে আমার হিট লস মিনিমাইজ করে। ওকে, কার্পেট আর কার্টেন একই ভাবে হিট লস মিনিমাইজ করে।
কার্পেটের যে ম্যাটেরিয়ালটা, what do you think the material is it a conducting material or an insulating material? Guys, কার্পেটের যে ম্যাটেরিয়ালটা Insulating. অবশ্যই ইনসুলেটিং, 100% it's an insulating material. So তুমি যদি ফ্লোরে কার্পেট দিয়ে রাখো, কার্পেটটা হিটটা নিচের ফ্লোর পর্যন্ত যেতে দিবে না। এবার বুঝতে পারছো? উপর পর্যন্তই সীমাবদ্ধ রাখবে। Ji sir. This is the idea. Next up, what we have is double glazing. Heat loss through windows can be reduced by double glazing. These are special windows that have air or vacuum between the two panes of glass. You might be wondering, a panes of glass ta ki? Ekটু wait করো, এখনই দেখা দিচ্ছি। If the double glazing has vacuum, there will be no conduction or convection. If the double glazing is made with air between the glass, then convection is minimized because there is little room for air to move. Air is a poor conductor, so there will also be very little heat loss by conduction. I'm guessing jeta partটা পুরোপুরি clear না. No problem, check this out. This is what we mean by double glazing. এটা আমার একটা single pane window glass and this is double pane window. First layer, second layer এর মাঝখানে তুমি এয়ারও রাখতে পারো, ভ্যাকিউমও রাখতে পারো। যদি এয়ার রাখো তাহলে কি হবে জানো? এয়ার, is it a conductor or an insulator? এবারটাকে অ্যানসার দাও তো। এয়ার, এয়ার কন্ডাক্টর না স্যার, সবসময় মাথায় রাখবা এয়ার ইজ অ্যান ইনসুলেটর। এয়ার ইনসুলেটর হওয়ার কারণে ভিতরের হিটটাকে বাইরে পর্যন্ত দেওয়ার মাঝখানেই এয়ার বলবে যে তোমার বাইরে যেতে হলে আমার ভিতর দিয়ে যেতে হবে, and it will prevent heat loss through conduction. One. Number two, heat loss through convection কিভাবে minimize করতে পারবো? Heat loss through convection আমি minimize করব because look at this area. এত small এরিয়ার ভিতরে এয়ারটা ফ্লো করতে পারবে না আরামসে। That's why heat loss will be minimized through convection as well, because convection এর জন্য মানে এয়ারটা তো মুভ করতে হয়, ফ্লো করতে হয় ফ্রিলি, বাট ফ্রিলি ফ্লো করার তো এরিয়া এনাফ নাই। That's why heat loss through convection is also minimized because the air is trapped. Ever clear? Yes, sir. Everyone? Okay, next up what we have is cavity wall insulation. Heat loss through walls can be reduced by using cavity wall insulation. Guys, আমি তো একটু আগে তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করছিলাম যে ক্যাভিটি মানে কি? ক্যাভিটি ফার্স্ট কোথায় শুনছিলা? ওই যে দাঁতের ফুটাকে আমরা বলি ক্যাভিটি, রাইট? এক্স্যাক্টলি, গ্যাপ সেটা আমার ক্যাভিটি, যেটা যদি হোল ক্রিয়েট হয়ে যায়। সো ক্যাভিটি ওয়াল ইনসুলেশনে আই হ্যাভ টু ওয়ালস, আর দুইটা ওয়ালের মাঝখানে আই গিভ আ ক্যাভিটি। কেন আর সেই ক্যাভিটির ভিতরে আমরা কি করি সেটাও দেখতেছি। This involves blowing insulating material into the gap between the brick and the inside wall. The insulating material are bad conductors, so that this reduces heat loss by conduction. The material also prevents air circulating inside the cavity, therefore reducing heat loss by convection as well. So, outer wall and inner wall এর মাঝখানে এই যে গ্যাপটা, এই গ্যাপটাকে is what we call this cavity. দাঁতের এক্সাম্পলে যদি আসি, দাঁতে যদি ক্যাভিটি হয় এরকম হোল ক্রিয়েট হয়ে যায়, ডাক্তাররা কি করে? হোয়াট ইজ দ্য ওয়ার্ড গাইস, বলতে পারবা? এফ দিয়ে ওয়ার্ডটা। Fillings. Absolutely right. So they put in fillings, FILLINGS. So exactly একই জিনিস, এই ক্যাভিটির ভিতরে আমি একটা ফিলিং দিব, কিন্তু এই ফিলিংটা একটু স্পেশাল ম্যাটেরিয়ালের হইতে হবে। দিস ফিলিং হ্যাজ টু বি মেড অফ ইনসুলেটর, একটা ইনসুলেটর হইতে হবে, সো দ্যাট ইনার পার্ট অফ দ্য হাউস থেকে বাইরের দিকে হিট ট্রান্সফার না হইতে পারে। থ্রু কোন মেথডে হিট ট্রান্সফারটাকে মিনিমাইজ করে রাখবো? কন্ডাকশন। কন্ডাকশনের মাধ্যমে হিট লসটাকে মিনিমাইজ করে রাখবো। Is it clear, everyone?
Yes, Guys, sir. cavity wall টা clear? আচ্ছা, cavity wall যদি দেখে ফেলো, now let's take a look at loft insulation. Loft insulation এর কনসেপ্টটাও very similar to তোমার এই cavity wall insulation. একই জিনিস। কি করব আমি? এই বাড়ির ছাদে যে গ্যাপটা থাকে, ছাদ আর সিলিং এর মাঝখানে, রুফ আর সিলিং এর মাঝখানে যে গ্যাপ, সেই গ্যাপটার ভিতরে আমি এরকম ইনসুলেটিং ম্যাটেরিয়াল দিয়ে Your screen share stop. Oh, wait, sorry. Check this out. So this is what we have. আমার বাড়ির ছাদ, এটা হলো আমার রুফটা, আর এই যে এটা আমার সিলিং। রুফ আর সিলিং এর মাঝখানে যে গ্যাপ, সেই গ্যাপটাকে আমি ফিল আপ করে দিলাম এরকম ইনসুলেটিং ম্যাটেরিয়াল দিয়ে। ইনসুলেটিং ম্যাটেরিয়াল দিলে দুইটা কাজ হচ্ছে, দুইটা ফর্ম অফ হিট ট্রান্সফার তুমি মিনিমাইজ করতেছো। এভরিওয়ান, ক্যান ইউ আইডেন্টিফাই দ্য টু ফর্মস অফ হিট ট্রান্সফার দ্যাট ইউ আর মিনিমাইজিং ইউজিং দিস লফট ইনসুলেশন? Thermal and convection. থার্মাল কি আবার স্যার? The thermals are radiation and convection. রেডিয়েশনের তো কোনো কনসেপ্টই নাই এখানে। Conduction and convection. Conduction and convection. Conduction কেন মিনিমাইজ করতেছো? Because you have an insulator here. Insulator কোনো জায়গায় থাকলেই হিট লস থ্রু কন্ডাকশন অটোমেটিক্যালি মিনিমাইজড হয়ে যায়। এবারটা ক্লিয়ার? একটা ইনসুলেটর থাকা মানেই হলো হিট লস থ্রু কন্ডাকশন মিনিমাইজড হয়ে যাচ্ছে। কনভেকশন এই জায়গায় কিভাবে হিট লস মিনিমাইজ করতেছে, কেউ বলতে পারবো আমাকে? Sir, airtight. Air tight না স্যার, the word is air is trapped here. এই ম্যাটেরিয়ালটা থাকার কারণে এয়ারটা ফ্রিলি ফ্লো করতে পারতেছে না, রাইট? এয়ারটাকে ট্র্যাপ করে রাখতেছি আমি। when you look at this, তাহলে মনে হয় আরো ক্লিয়ার হবে। এই যে দেখো তো, এটার ভিতরে যে গ্যাপগুলো আছে, গ্যাপগুলোর ভিতরে এয়ারটা কি আছে আমার? the air is trapped here. ট্র্যাপড হওয়ার কারণে এয়ারটা ইজিলি ফ্লো করতে পারতেছে না। এয়ার যদি ফ্লো করতে পারে তখনই আমার হিট লস থ্রু কনভেকশন হয়ে যাওয়ার চান্স, বাট এয়ার যদি ফ্লোই না করতে পারে তাহলে হিট লস থ্রু কনভেকশন সবসময় আমার মিনিমাইজড হয়। ব্যাপারটা ক্লিয়ার? গাইস প্লিজ আমাকে এখনই বলো, পরে বলো না যে স্যার এটা বুঝি নাই হ্যান তেন। এখন একটু পরে আমরা ওয়ার্কশিটে চলে যাব আজকেই, and the worksheet will be your homework. সব আমরা ক্লাসে দেখতেছি, কিন্তু তোমরা কিন্তু বাসায় নিজেরা কিছু করতেছো না, এই জন্য এক্সামে যে তোমাদের কনফিউশন হচ্ছে। এখন থেকে আমরা ক্লাসে ক্লাস ওয়ার্কও করবো, প্লাস একটা পার্ট আমরা হোমওয়ার্কের জন্য রাখবো। লফট ইনসুলেশন গেল, নেক্সট আসি। ইন এনি থার্মোগ্রাম, the brighter colors red, orange and yellow indicate warmer temperatures, as in more heat and infrared radiation emitted, while the purple and dark blue black indicate cooler temperatures, less heat and infrared radiation emitted. এবারটা ক্লিয়ার? যে থার্মোগ্রামে ব্রাইটার কালার গুলা কি রিপ্রেজেন্ট করতেছে? ওয়ার্মার টেম্পারেচার, আর ডার্কার কালারস গুলা কুলার টেম্পারেচার রিপ্রেজেন্ট করে। এই পার্টটা যে দেখলাম আমরা, এখানে দেখলাম রিডিউসিং হিট লস ইন হাউসেস, বাসার ভিতরে হিট লস কেমনে মিনিমাইজ করে সেটার জন্য আমরা দেখলাম। এখন হিউম্যান বডিও তো আমার হিট লস মিনিমাইজ করতে হবে, সেটা কিভাবে করবো একটা একটা করে দেখি। Heat is lost from the human body. However, there are ways that these losses can be reduced. This is a thermogram of a man, woman and child not wearing clothes. The white and red parts are the hottest, so are losing the most heat. যেই পার্টটা হটেস্ট হবে সেই জায়গা থেকে সবথেকে বেশি হিট লুজ করতেছে। Orange and green represent medium temperatures. Blue and purple are the coldest parts. শীতকালে
মানুষরা দেখবা যে একটু পর পর হাত ঘষতে থাকে। Have you ever seen this, everyone? In winter, people tend to rub their hands together. Have you seen anyone doing that, or Yes, have sir. you done that Yes, sir. yourself? আচ্ছা, Yes, sir. কেন হাত ঘষি দেখো তো, পুরা বডির ভিতরে সব থেকে বেশি কোল্ডেস্ট পার্ট কোন জায়গাগুলো? আমার হাত আর পা। These parts are the coldest. That's why you rub them to keep them hot. It is easy to see that the heads of all three people are the hottest parts. Headটা সবথেকে বেশি হট, পুরো হেড না, ব্রেনের পার্টটা, হেডটা সবথেকে বেশি হট, followed by their torsos. Torso মানে হলো যে এই জায়গাটাকে টর্সো বলে। Their arms and legs show medium temperature, while their hands and feet are among the coldest parts. Hands আর feet হলো cold সবথেকে। It is in these places that we sometimes get frostbites in very cold conditions. Frostbites মানে কি? I think you know. মানে একদম জমে যাওয়া, ঠান্ডা ঠান্ডা হয়ে একদম ব্লাড ফ্লো পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যাওয়া এই জায়গাগুলোতে। So to reduce heat transfers from our bodies, we can wear insulating clothes such as gloves, scarves, hats, and thermal socks in cold weather. The more layers we wear, the more warm air can be trapped and warmer we will remain. Some clothes such as wool are excellent insulators because they trap lots of air. তুমি দেখো তো এয়ারটাকে আমরা আমাদের ইয়ে হিসাবে, টু আওয়ার ফ্যাসিলিটি, আমরা এয়ারটাকে ইউজ করতে পারি। আমরা এমন ম্যাটেরিয়াল দিয়ে কাপড় পরবো যে ম্যাটেরিয়ালটা এয়ারকে ট্র্যাপ করে রাখতে পারবে। এয়ারকে ট্র্যাপ করলে হোয়াট ইজ আওয়ার বেনিফিট? এয়ারকে ট্র্যাপ করলে আমার বিগেস্ট বেনিফিট হলো এয়ার ইজ অ্যান ইনসুলেটর। ইনসুলেটর হওয়ার কারণে আমার লাভ কি হবে এভরিওয়ান? No conduction of heat. গুড, অ্যাবসলিউটলি রাইট। একটা হলো হিট লস থ্রু কন্ডাকশন, আমি মিনিমাইজ করলাম বিকজ এয়ার ইজ অ্যান ইনসুলেটর। ওয়ান। নাম্বার টু, এয়ারটা যে ট্র্যাপড থাকবে, ট্র্যাপ থাকলে আরেকটা ফর্ম অফ হিট লস আমি মিনিমাইজ করতে পারতেছি। ক্যান ইউ আইডেন্টিফাই হোয়াট দ্যাট ইজ? ট্র্যাপড থাকার কারণে No convection through air. convection, exactly. যেহেতু একটা ট্র্যাপড, ইট ক্যানট ফ্লো ফ্রিলি, এই জন্য আমার কনভেকশনটাও মিনিমাইজড। গাইস, এই লেকচারে কারো কোনো কনফিউশন আছে আর এই কন্ডাকশন কনভেকশন রেডিয়েশনে? Sir. No, sir. ওকে, গ্রেট। এখন আমরা একটা ডিভাইস দেখব, যে ডিভাইসটাকে আমরা বলি থার্মোস ফ্লাস্ক। Have you ever heard the name thermos flask? Anyone? চা গরম চা বানানো না, বাট চা বানায় গরম রাখার জন্য। কারেক্ট, কারেক্ট, অ্যাবসলিউটলি রাইট। So let me show you like a thermos flask. This is a thermos flask. Thermos flask এর ক্রস সেকশন আমি যদি মাঝখান দিয়ে কেটে ফেলি, তখন এই লেয়ার্স গুলো আমি দেখতে পারবো। এই মাঝখান দিয়ে কেটে ফেলাকেই বলা হলো ক্রস সেকশনাল ভিউ। ওকে, সো এই থার্মোস ফ্লাস্কটা আমার একটা লিকুইডকে গরম রাখতে পারে ফর আওয়ার্স এন্ড আওয়ার্স। গরম রাখতে পারে মানে কি? হিট লসটাকে মিনিমাইজ করতে পারে। এখন ইফ আই আস্ক ইউ, মিনিমাইজ করার জন্য কোন কোন মেথডস অফ হিট ট্রান্সফার এখানে মিনিমাইজ হচ্ছে? হোয়াট আর দ্য থ্রি মেথডস অফ হিট ট্রান্সফার যেটা এখানে ইয়ে করা হচ্ছে, মিনিমাইজ করা হচ্ছে? অ্যান্সার ইজ অল থ্রি। অল থ্রি, অল থ্রি। কন্ডাকশন, কনভেকশন, রেডিয়েশন, তিনোটাই।
So let's get started with the first part. একটু বোঝার চেষ্টা করি আগে hot or cold liquid আমরা হটটা নিয়ে দেখি আগে হট লিকুইড থেকে কন্টিনিউয়াসলি রেডিয়েশন বের হয় we all know রেডিয়েশন বের হয়ে সবার আগে যখনই শাইনি সিলভার সারফেসটাকে হিট করবে what have we learned about shiny silver surfaces are they good absorbers or reflectors reflectors good so এখানে আসা মাত্রই ও আবার হিটটাকে রিফ্লেক্ট করে ভিতরে ঢুকাই দিবে মানে হিটটা ভিতরেই থেকে যাচ্ছে দেখো তো হিটটা কিন্তু বাইরে যেতে পারতেছে না হিটটা বের হয়ে রিফ্লেক্ট করে ভিতরেই থেকে যাচ্ছে তার মানে একটা মেথড অফ হিট ট্রান্সফারকে আমি মিনিমাইজ করলাম দ্যাট ইজ রেডিয়েশন রেডিয়েট করতেছে ঠিকই কিন্তু বাইরে যেতে পারতেছে না ভিতরেই থেকে যাচ্ছে নেক্সট ফার্স্ট কন্টেইনার আর ভিতরের সেকেন্ড কন্টেইনারের মাঝখানে আমি একটা ভ্যাকুয়াম ক্রিয়েট করে রাখি ভ্যাকুয়াম মানে কি আমাকে বলতে পারবা কেউ হোয়াট ডু ইউ মিন বাই দ্য টার্ম ভ্যাকুয়াম There is no air present. গুড ভ্যাকুয়াম মানে কোনো এয়ার নাই কারেক্ট ভ্যাকুয়াম মানে কোনো এয়ার নাই কোনো এয়ার নাই মানে কোন মেথড অফ হিট ট্রান্সফারটাকে তুমি মিনিমাইজ করলা convection. কনভেকশন এক্স্যাক্টলি ভ্যাকুয়াম ভ্যাকুয়াম না হইলে যদি এয়ার থাকতো তাহলে এখানে একটু হলেও একটা কনভেকশন কারেন্ট সেটআপ হইতে পারতো বাট ভ্যাকুয়াম হওয়ার কারণে নো কনভেকশন কারেন্ট ফাইন আর উপরে যদি আসি এই কর্ক স্টপারটা কোন মেথড অফ হিট ট্রান্সফারটাকে মিনিমাইজ করতেছে Conduction. কন্ডাকশন বললা দেখো তো এটা যদি না থাকতো তাহলে এখান থেকে এয়ারটা হট এয়ার উপরে যে চলে যাইতো Convection. রাইট এটা এয়ারটাকে ভিতরে ট্র্যাপড রাখতেছে তাইলে এই স্টপারটা ইজ মিনিমাইজিং হিট লস থ্রু কনভেকশন বাট ওয়েট আ সেকেন্ড এই স্টপারটাই যদি মেটালের হইতো হিট ওর পর্যন্ত আসছে কনভেকশনের থ্রুতে এসে যদি এটা মেটাল হইতো তাহলে কিন্তু হিটটাকে ও নিজেই কিছুটা হইলো অ্যাবজর্ব করে নিত বাট দেখো তো কি দিয়ে বানানো ইটস মেড আপ অফ কর্ক কর্কটা কি আবার ইনসুলেটর নাকি কন্ডাক্টর ইনসুলেটর অফ কোর্স ইটস অ্যান ইনসুলেটর এন্ড ইনসুলেটর হওয়ার কারণে ও হিটটাকে অ্যাবজর্ব করতেছে না মিনিমাইজিং হিট লস ফার্দার থ্রু কন্ডাকশন সো একটা থার্মোস ফ্লাস্ক reduces all three methods of heat transfer এখানে আরেকটা দেয় নাই এই সিলভার সারফেস তো আছে কিন্তু এই প্রথমটা গ্লাসের হয় প্রথম লেয়ারটা ইজ জেনারেলি মেড অফ গ্লাস গ্লাস দেওয়ার দরকার কি আমি মেটাল দিলাম না কেন অ্যালুমিনিয়াম দিলাম না কেন কপার দিলাম না কেন ভিতরের লেয়ারটা why is it Glass glass is an insulator. glass is an insulator glass is an insulator and will minimize heat loss through conduction পেপারটা ক্লিয়ার পুরোপুরি Yes, sir. so today we have to move on to your assignment তোমাদের একটা অ্যাসাইনমেন্ট দিচ্ছি আমি দাঁড়াও আমি দেখা দিই এখনই assignment got it সবাই স্ক্রিন দেখতে পারতেছো Yes, sir. okay so পাঁচটা question I guess 1 2 3
4 and 5 পাঁচটা question like I said এখন সেটা গুগল ক্লাসরুমে পোস্ট করতে পারবে গুগল ক্লাসরুমে তো পোস্ট করবো নাহলে অ্যাসাইনমেন্ট কেমনে হবে ইউ নো হোয়াট কথা বলতে বলতে আমি গুগল ক্লাসরুমে পোস্ট করে দিই একটু ওয়েট এখনই পোস্ট করে দিচ্ছি Cambridge O level অ্যাসাইনমেন্ট ফরম্যাটে দিয়ে দিই থার্মাল ফিজিক্স না এটা টপিকের নাম কি হিট ট্রান্সফার অ্যাসাইনমেন্ট unrated due date কবে সাবমিট করবা কালকে কালকে স্যার বিফোর 8 কালকে ওকে পারফেক্ট সো এটা কালকের জন্য দিলাম সেপ্টেম্বর 13th টাইম আমাদের ক্লাস কয়টায় কালকে 8 8 তাহলে ডিউ ডেট দেই আমি 8 PM অ্যাসাইন স্যার জি স্যার বলেন স্যার কোচিং কি খোলা যাবে নেক্সট মান্থের মধ্যে খুলে দিব তোমরা কি চাও আমি চাচ্ছিলাম একটু অবজার্ভ করতে আগে এখন তো অনেক স্কুল টুল খুলছে শোনো আমার প্ল্যানটা শোনো এখন তো অনেক স্কুলস এন্ড স্টাফ খুলছে কিন্তু আমেরিকাতে আমি যেটা দেখে আসলাম এবার যে খুলে দিছিল সবকিছু খোলার সাথে সাথে ইনফেকশন রেট হঠাৎ করে হিউজ স্পাইক হয়ে গেছে তখন আবার বন্ধ করে দিছে বাংলাদেশেও যদি এই সেম জিনিস হয় আমাদের 2 দিনের জন্য খোলার তো আমি কোনো মানে দেখতেছি না আগে একটু অবজার্ভ করি সিচুয়েশনটা দেখি যদি দেখি সব নরমাল থাকতেছে তখন খুলতে তো কোনো সমস্যা নাই বাট আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু রাশ ইনটু এনিথিং বুঝছো আর আমাকে যদি জিজ্ঞেস করো যে when do I want to start physical classes I want to start from জানুয়ারি থেকে আমি চাই বাট এর আগে যদি সব নরমাল থাকে তাহলে তো হইলই what about you guys স্যার জানুয়ারি খোলাটা the same sir January আগে I want to start from Jan ও লেভেলস আগে মক গুলো লাগবে তখন of course মক অনলাইনে হলে এটা খুব প্যারা হয়ে যায় বুঝছো মক অনলাইনে প্রপারলি হয় না I want to take physical mocks একদম অনেস্টলি বলি ঠিক আছে same yes alright great তাহলে we are on the same page now let's get to work আচ্ছা একটা আমি দেখাই দেই নালে তো বলবা যে স্যার আমি চেষ্টা করছি পারি নাই হ্যানতেন ওয়ানটা আমি দেখাই দিচ্ছি কোশ্চেনটা পড়ো সবাই নাম্বার 1 এর কোশ্চেনটা পড়ো প্রত্যেকটা পার্ট যেটা লেবেল করা পার্টগুলা বারবার দেখো পুরোটা পড়ার থেকে যে পার্টস গুলা লেবেল করা হয়েছে সেই পার্টস গুলা দেখো আর একটু ভিজুয়ালাইজ করার চেষ্টা করো যে সিচুয়েশনটা বুঝতে পারতেছো নাকি যে হোয়াট ইজ ইট দ্যাটস গোয়িং অন হিয়ার
করছো? হ্যালো, Yes, sir. তা বলো না Yes, কেন? sir. আচ্ছা, আমাকে বলছে 3 features of the solar panel that maximize the final temperature of the water. আচ্ছা, এটা mean কি করছে? Maximize the final temperature of water. They meant something, right? What did they mean by maximize the final temperature of water? Any ideas? How can you maximize the final temperature of water? Increasing the temperature heat. Nah, minimizing heat loss. Once you minimize the heat loss, you can maximize the final temperature of water. এবার বুঝছেন? Yes, sir. ওকে, সো আমি ফিচারস গুলা আন্ডারলাইন বা সার্কেল করে দেই, মার্ক করে দেই, তোমরা ফিচারস গুলাকে এক্সপ্লেইন করবা। ট্র্যাপড এয়ার, ইনসুলেটিং ম্যাটেরিয়াল, আরেকটা দিতে পারো তুমি গ্লাস শিট। In fact, copper pipe painted black, এটা নিয়েও কাজ করা সম্ভব। কি কি পয়েন্ট হতে পারে? একদম অবভিয়াসটা দিয়ে স্টার্ট করি। কপার, এটা কি মেটাল নাকি? Yes, sir. It's a metal. এক্স্যাক্টলি, এটা মেটাল হওয়ার কারণে ইটস আ গুড কন্ডাক্টর অফ হিট। নেক্সট, ব্ল্যাক হওয়ার কারণে আমার লাভটা কি? Sir, Black good হলে আমার লাভটা absorber কি? and emitter. Good এমিটার absorber. দরকার নাই তো, এই জায়গায় তুমি এমিটার বললে আবার কন্ট্রাডিক্টরি হয়ে যাচ্ছে। আই ডোন্ট ওয়ান্ট ইট টু এমিট, আই জাস্ট ওয়ান্ট ইট টু অ্যাবজর্ব। এবার বুঝছো Yes, sir. যে শুধুমাত্র কপারটাই গরম হবে, কপারটা গরম হয়ে ওয়াটারটাকে গরম করে রাখবে। দিস ইজ দ্য আইডিয়া। নেক্সট, লেটস টক অ্যাবাউট দ্য ইনসুলেটিং ম্যাটেরিয়াল। ইনসুলেটিং ম্যাটেরিয়ালটা কি করবে? Minimize heat loss by conduction. Yes, insulating material will minimize heat loss through conduction. Correct. আর গ্লাসটা কি করবে? So same. গ্লাস শিটটা So minimize heat loss by. It will work as an insulator. অ্যাজ এন ইনসুলেটর, ঠিক আছে, বাট এই গ্লাস শিটটা এই And এয়ারটাকে minimize heat loss. ট্র্যাপ করে রাখতেছে না? গ্লাস শিটটা এয়ারটাকে ট্র্যাপ করে রাখতেছে। ট্র্যাপ করে রাখলে তুমি কোন ফর্ম অফ হিট লস কে মিনিমাইজ করতে পারো? এই গ্লাস শিটটা যদি না দাও, দেখো তখন দিস বিকামস ওপেন টু দ্য সারাউন্ডিং, তখন হিটটা কনভেকশনের কারণে বাইরে চলে যাবে, কিন্তু তোমার এই গ্লাস শিটটা দেওয়া থাকার কারণে এয়ারটাকে তুমি এর ভিতরে ট্র্যাপ করে রাখতে পারতেছো। ডু ইউ সি ওয়্যার আই এম গোইং উইথ দিস এভরিওয়ান? Yes, sir. গ্লাস শিট রাখার কারণে the air is trapped. Whenever you talk about trapped air, সাথে সাথে you can move on to heat loss minimized through what is the word? Convection. Convection. Exactly. Guys, please carefully notice করো, mess up করো না এটা। এই তো, these are the points. ক্লাসে যা দেখলাম মোটামুটি একইভাবে কোশ্চেনটা প্রেজেন্ট করবে তোমাকে একটু ট্রিকি ওয়েতে, বাট ডোন্ট বি অ্যালার্ম, ডোন্ট গেট কনফিউজড। কনফিডেন্স রাখো যে এমন কিছু এক্সামে আসবে না যেটা ক্লাসে পড়ানো হয় নাই, এটা খালি মাথায় রাখো, তাহলে দেখবা যে তুমি অ্যান্সার করতে পারতেছো। কিন্তু এটা যদি আমি এইভাবে ডাইসেক্ট না করে দিতাম,
তাহলে কিন্তু তুমি সারফেসই থেকে যেতা, রাইট? এক লেয়ার নিচে চিন্তা করতে পারতা না, আই এম গেসিং। আই হোপ এটা এখন সবার ক্লিয়ার। Yes, sir. নেক্সট আমি লিখে দিব না, বিকজ দিস ইজ ইউর অ্যাসাইনমেন্ট। আমি জাস্ট ধরাই দিলাম যেন আমাকে না বলতে পারো যে স্যার আমি তো বুঝি নাই, পারি নাই, রাইট? ওইটা বলার কোনো চান্স থাকবে না। এখন টুতে আসি। shows a cross section of a double walled glass vacuum flask containing a hot liquid. এই মাত্র না দেখলাম আজকে এটা, guys, did we not see this একটু আগে? Yes, sir. এটাকে কি বলি আমি? ভ্যাকুয়াম ফ্লাস্ক বলা thermos যায়, থার্মাস ফ্লাস্ক বলা যায়, কারেক্ট। Explain why rate of loss of thermal energy through the walls of the flask by conduction is very low. Conduction বলছে, বাকিগুলা বলে নাই। Conduction, radiation. আর লাস্টে আরেকটা পয়েন্ট। You know how to answer this, everyone. আর by radiation is very low. কন্ডাকশনের থ্রুতে কেন ভেরি লো, আর বাই রেডিয়েশনও কেন ভেরি লো? কন্ডাকশনের কারণে বাইরে চলে যাইতে হলে তোমার কার ভিতর দিয়ে যেতে হবে? এই ভ্যাকুয়ামের ভিতর দিয়ে। ভ্যাকুয়ামের ভিতর তো কোনো কিছু নাই। কন্ডাকশনের জন্য আমার ম্যাটেরিয়াল লাগে, সলিড ম্যাটেরিয়াল লাগে। আর ভ্যাকুয়াম মানে কোনো কিছুই নাই যেটা হিটটাকে কন্ডাক্ট করবে। আর রেডিয়েশনের জন্য কি লিখবা? Silver says reflect back the. স্যার আরেকটা জিনিস বলছিল, এটা ডায়াগ্রামে দেয় নাই, ডায়াগ্রাম দিলে ভালো হইতো। ডায়াগ্রামে দিলে তোমার জন্য বোঝাটা ইজি হইতো। এই যে ইনার ওয়ালটা, এটা কি দিয়ে বানানো? ডিড ইউ নোটিস? Glass wall. গ্লাস। মাথা ঢুকছে? তাহলে আমি কি দুইটা পয়েন্ট এখানে দিতে পারি না? একটা হলো যেখানে আমার ভ্যাকুয়াম আছে, ভ্যাকুয়ামের ভিতর দিয়ে ইয়ে পাস করতে পারবে না, হিট পাস করতে পারে না থ্রু কন্ডাকশন। আরেকটা কি, ভ্যাকুয়ামের ভিতরে কোনো পার্টিকলস নাই। কন্ডাকশনের জন্য তো আই নিড পার্টিকলস হিটটা ট্রান্সফার করার জন্য। ভ্যাকুয়ামের ভিতরে দেয়ার ইজ নো পার্টিকেল, রাইট, ফর হিট টু ফ্লো। আর গ্লাস হওয়ার কারণে কি, গ্লাস ইজ আ গুড কন্ডাক্টর অর পুয়ার কন্ডাক্টর? Poor conductor. গ্লাস ইজ আ পুয়ার কন্ডাক্টর। এই তো, দিস ইজ ইউর আইডিয়া। ক্লিয়ার তো সবার? আচ্ছা, রেডিয়েশনটা নিয়ে কথা বলার সময় রেডিয়েশনের থ্রুতে হিট লস মিনিমাইজ হচ্ছে কার কারণে? এখানে লেভেল করা আছে, লেভেলিং কার উপর তুমি ফোকাস করবা? Silver surface. গুড, সিলভার সারফেস। এটাকে আমি কি লিখবো? সিলভার সারফেসেস আর Good reflectors. good reflectors of radiation. So good reflector মানে কি? It's a poor absorber. বুঝতে পারছো? Sir. Plus they are also poor emitters. যদি টুকটাক একটু অ্যাবজর্ব করে, হালকা একটু অ্যাবজর্ব যদি করলো টাচে থাকার কারণে, তাহলে ও এমিটও করতে পারবে না বেশি একটা, ওর ভিতরেই রেখে দিবে। দিস ইজ দ্য আইডিয়া। যদি কন্টিনিউয়াসলি এমিট করতে থাকো অ্যাবজর্ব করে, তাইলে আমার হিট লস বেড়ে যেত। বাট অ্যাবজর্বও করবে কম, এমিটও করবে কম। দ্যাটস হোয়াট মেক্স দিস poor emitters as well of radiation. সবগুলা পয়েন্ট একদম ক্লিয়ার গাইস? তাহলে আই ক্যান এক্সপেক্ট সবার এটা কমপ্লিটেড বাই টুমরো। ওকে, দুইটা কিন্তু আমি দেখাই দিলাম পুরাটা, বাকিটা আই ক্যান এক্সপেক্ট যে তোমরা নিজেরা কমপ্লিট করবা। কালকে আমরা এটা শেষ করব। ওকে, দ্যাটস ইট ফর টুডে। টেক কেয়ার, আল্লাহ হাফেজ।